হাই এভরিওয়ান, আমি এখন যে জায়গাটায় আছি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে লা পেরুজ। It's not everyone's cup of tea to be struck out by an eastern brown snake, but there's a whole bunch of different species of brown snakes, but the one that we get here is the eastern brown. It's the largest and the main man of the brown snake clan. So some people bitten by the eastern brown die catastrophically, and that's the ones you hear about in the news. যে জায়গাটা এটা হচ্ছে একটা মিলিটারি আউটপোস্ট ছিল 1700 সেঞ্চুরির দিকে, আর এটা একটা সাবার্ব পুরোটা, যেই সাবার্বটার নাম হচ্ছে লাপেরুজ। এই লাপেরুজ সাবার্বটার নাম হচ্ছে একটা ফ্রেঞ্চ ন্যাভিগেটরের নাম অনুসারে, আর জেমস কুক আসার 4-5 দিন পরে হচ্ছে যে ফ্রেঞ্চ ন্যাভিগেটরটা লাপেরুজ এসে এখানে নামছিল। আর আমার সামনে যে জায়গাটা, এই জায়গাটা একটু ফেমাস, ভালোই ফেমাস, মানুষজন দেখতে আসে। এটা একটা মিলিটারি আউটপোস্ট ছিল। আর আর ওই দিকে সোজা ওই পাশটা হচ্ছে বোটানি বে বলে। তো ওখানে এসে ব্রিটিশরা এসে অ্যাঙ্কর করছিল একটা সময়, ফ্রেঞ্চরা এসে অ্যাঙ্কর করছিল, মাঝে কিছু মারামারিও হয়েছে, ওদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছে ছোটোখাটো, 10-12 জন মারা গেছিল। তো যারা মারা গেছে তাদের কবর আবার হচ্ছে একটু পাশেই। তো আমরা ওই কবরস্থানটা যাওয়ার একটু চেষ্টা করবো। কবরস্থানটা বিশাল বড়, অ্যান্ড কবরস্থানটা থেকে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভিউটা অসাধারণ। এখানে সব জায়গা থেকে ভিউ অসাধারণ। আমি একটু দেখাই, তাহলে বুঝবেন যে ভিউটা কেমন। ওই দূরে একটা বিচ আছে, বিচটা অনেক সুন্দর। দুইটা বিচ একটা, ওই পাশে একটা আর এই পাশে একটা আছে। আজকে রবিবার, তো অনেক মানুষ আসছে ছুটির দিন থেকে, সবাই পিকনিক করতেছে। আর সামনের সোজা ওই পার্টটায় যা দেখা যাচ্ছে ওইটা হচ্ছে মেইন পোর্ট সিডনির। ওইখানে জাহাজও দেখা যাচ্ছে, আর এয়ারপোর্টও পাশেই, পোর্টটার পরে হচ্ছে এয়ারপোর্ট। আমরা মিলিটারি আউটপোস্টটার দিকে একটু যাই, দেখি কি অবস্থা, ওইদিকে ঢুকা যায় নাকি। গেটের কাছাকাছি চলে আসছি। কি বলে গেটে, কিউআর কোড স্ক্যান করে কি পাই। আর টাইম দেওয়া হচ্ছে 3:30টার সময়, একটা ট্যুর আছে ভিতরে, তো আমি ট্যুরটা যাওয়ার চেষ্টা করব। তো আমি এখন যেটা করতেছি অ্যাকচুয়ালি এখানে দাঁড়াচ্ছে, এটার ভিতরে ঢুকে টিকিটটা কাটতেছি। ফার্স্টে দেখাচ্ছিল কোনো টিকিট নাই, এখন আবার দেখাচ্ছে যে টিকিট পাইছি একটা। দেখি, ওই যে গার্ড চলে আসছে। Can I bite now? Yeah, just one adult. Yeah, one adult. Thank you. No worries.
Thank you. For me, mate. তো আর আমি মোবাইলে কাটার অত একটা ঝামেলা নিলাম না, কার্ডটাকে দেখলাম যে ও হাতে একটা কার্ড রিটার্ন নিয়ে দাঁড়াইছে, তো ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে টিকিট কাটা যাবে কিনা। তো ওর থেকে টিকিটটা কেটে ফেললাম, আর টিকিট প্রাইস হচ্ছে $15। ও এইটা একটা আইল্যান্ড টাইপের, অ্যাকচুয়ালি এটাকে কানেক্ট করতে হচ্ছে এই বিচটা, আর এই পুরা আইল্যান্ড হচ্ছে এরকম প্রাচীর দেওয়া, আর পাহাড় কেটে কেটে ভেতরে হচ্ছে যে একটা দুর্গ বানানো হয়েছে। তো for the rest of my life, and probably my job in terms of the prohibited animals and the concessions that we've allowed to happen here. This is the third and final tour of the day. I wish to thank you again for your patience. We're standing, and I want to begin appropriately by saying, which I didn't do at any of the other tours, begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet today, Tharwal people of the Eora Nation, and pay my respects to the elders, past, present, and those emerging. This is in the version of elders that I have contacted in my previous job at the Australian Museum and working for the City of Sydney, also currently. The heritage of the elders here as well would have suggested this would have been a sacred location. It's the only real island that is solid, that is in bare island. There are other islands that were destroyed as part of the harbor building, but this is the most rocky promontory anywhere near the mouth of the harbor. The rest are near the entrance of the river. Anyway, otherwise it was full of mangroves. It was a rich area, and it would have been easy to live off of the seafood resources here on the shore and in the sea. At the time of Cook arriving, there were at least 8 language groups that lived on this side of Kamay, on the Cornell side of Kamay, or Gamay, what is now Gamay Botany Bay National Park, and about another 7 or 8 language groups that lived around the edges. It's a long way around. Off the sign and then make sure we That you came come at here the right on time. Yes. Nice. finally made it. Excellent. Thank you. Welcome. And you're all together? No. No. He said it doesn't open. I wanted to prove him wrong. তো জিজ্ঞেস করতেছে যে কে কি জন্য আসছে, হোয়াটস দ্য রিজন। আর এই ব্রিজটার একটা গল্প আছে, গল্পটা হচ্ছে যে এদিক দিয়ে টম ক্রুজ দৌড়াই গেছিলো অ্যান্ড ব্রিজটা হচ্ছে মিশন ইম্পসিবল ধ্বংস হয়েছিল, তো এটা কারণে অনেক মানুষ আসছে এটা দেখতে। তো আমাদের tour just begins. They're in the Bermuda Triangle. Come in the Fort proper. You can't quite see from here, but as built, it was just the island. There was no bridge. Around 1874, the whole place was being conceived and worked on. They added the bridge as they could go. When we get a little further down, you can see a dry moat. Inside ramming is that's kind of coming apart here. This isn't the worst example, but it gives you an idea. If the areas of the walls near the front of the fort were under attack, the Royal Commission, one of the first that ever occurred in Australia, deemed that the fragment into Kongwang Bay, that they would lose the mainland, and they would fight from here and then go ashore. And they wanted to maybe not scuttle the bridge so that they could go ashore. So there's a Victoria Regina Queen. That was her official designation. The iron cladding became thicker, up to 6 to 9 inches thick, and cannonballs, unless they were a broadside perfect shot, they would bounce off. So they invented a smoking hot gun. Otherwise, it would look just like those Warner Brother cartoons. Wouldn't have gotten as well as for Wile E. Coyote. Sorry, do they even show cartoons anymore? Is that even still? Oh, you get it? Oh, you do. Okay, good. So. This was actually a machine gun nest. So before real machine guns, before that, yeah, everybody thinks that. But it's not that. It would have been, remember I said each gun had to be fired like a cannon, loaded, put a shell in, put some powder in, take a shot, take another 10 minutes, clean it, get it ready, shoot it again. This was maybe 5 barrels of a gun that you load. You all have torches. Or, yeah, they would have had to have used torches.
there would be piles of, like in here, piles of cannonballs ready to go, power charges ready to go, all the basic paraphernalia that you need to run a gun. In this case, was the original guns that are on a carriage and had a cannon and it sort of floated on this movable bed of water that could be sort of pushed down by the recoil of the gun and pumped up by this engine that would pump water in and out of this system to kind of operate it. You didn't need men to use wedges and sledgehammers and cables to jack the gun in and out. It just had to be turned a little bit to the right angle, and then it could be elevated and fired pretty much in a straightaway manner. And because it was also a breech loading gun, it opened at the back end, it stayed put. It took a smaller complement of men to run this. The horn, if you've seen World War II movies, get General Armstrong on the horn, and as a kid, I always thought they meant like the way you do that when you make a phone. The horn was talking through a tube. They often were yelling through a tube or a radio phone. Anyway, here's a real gun. Yes. You can get in there. This gun was, when the National Guard took this site over, they did not almost do a beam. Yeah, shell's pretty compact, so they'd have to wheel it out there and get a couple of men to hoist it up and get it up into the cannon. You can also imagine more of the powder magazines. Look out for the heritage tetanus on your left. Don't get into that. So that's an anti-aircraft stuff, but that would have had one of those 3.5-inch diameter cannonball shooting. সো বড় বড় কামান আর দুর্গটা দেখার পর আমাদের ট্যুর এখানে শেষ হয়, আমরা বের হই। আমরা দুর্গ থেকে বের হলাম। এখন দুর্গ থেকে বের হয়ে একটু প্রকৃতি দেখি। এখানে অনেক মানুষ বিয়ের ছবি তুলতে আসে। ওই যে ওই পাশটায় বিয়ের ছবি তোলা হচ্ছে বউ জামাই মিলা, অনেকগুলা, একটা না অনেকগুলা কাপল। এখানে বিশাল জায়গা আর প্রচুর মানুষ আজকে। নর্মালি আগে একদিন এখানে আসছিলাম, তো ওই দিন এই দুর্গটা বন্ধ ছিল, বাট মানুষ অনেক কম ছিল। সানডেতে এই দুর্গটা খুলে, অনলি ফর সানডে, সামটাইমস স্যাটারডেতে যদি আগে থেকে কেউ বুকিং দেয় বড় গ্রুপ, তাহলে ওরা খুলে। আর এছাড়া যে এই জায়গাটায়, যে জায়গা দিয়ে আমি এখন হাঁটতেছি, এখানে অনেক মানুষ আসে নর্মালি ছবি টবি তুলতে। সানসেট একটা ভিউ পাওয়া যায়। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান সি যে স্ট্রাকচারগুলা বা পাথরের পাহাড়গুলো অনেক চলছে এখানে, আর সমুদ্র তো আছে এই সামনে।
এরপর এখানে বসে সূর্যাস্তটা দেখি। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করতেছি, আবার কোনো এক সময় দেখা হবে আরেকটা ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।